Hola y bienvenidos. Hoy vamos a iniciar una exploración centrada en un aspecto clave al aprender español. La pronunciación. Eso es. Vamos a fijarnos en algunos sonidos. Bueno, algunos sonidos específicos que a menudo crean dificultades, ¿verdad? Hoy nos basamos en este material que tenemos delante. Así es una guía. Titulada Hispaniola Telaffuz 18 de Uygula Maler. Por el título que está en turco. Pues uno puede pensar que quizás se diseñó para hablantes de turco, pero vamos claro. Los puntos que trata sobre pronunciación española son relevantes para, yo diría, cualquier estudiante. No. Nuestro objetivo aquí es analizar un poco sus propuestas. Ver qué claves tiles podemos sacar exacto. La misión de este análisis es gesto desentregar esos puntos que a veces lían un poco y ofrecer claridad. Y también dar la práctica para que quien nos escucha pueda mejorar su pronunciación. Sentirse más seguro al hablar. Y pues evitar malentendidos, claro. Vamos a seguir las explicaciones. Y los ejemplos del material. Añadiendo el contexto que haga falta. Me parece un enfoque muy práctico. Por mejorar la inteligibilidad. O sí, que te entienden bien. Es un paso enorme. Te da más comodidad, más eficacia al usar el idioma. A veces son pequeños ajustes. Pero marcan una diferencia enorme. Totalmente de acuerdo. Pues nada, vamos a meternos ya en materia. El primer punto que toca esta guía es una distinción que bueno puede generar dudas. La diferencia entre lo que llama la I corta y la I larga en español. Si es curioso, ¿verdad? El material use esa terminología. Corta y larga. Por ver en la fonética descriptiva del español. No solemos hablar de que la duración de una vocal por sí sola cambia el significado. No como pasa en inglés, por ejemplo. Pero bueno, es verdad que la realización de una I, por ejemplo, puede variar un poquito en duración o intención, según donde esté en la palabra el énfasis. Vamos a ver cómo lo plantea la guía. Para entender que busca didácticamente hablando. Dice que la diferencia no es tan marcada como en inglés. Pero que sí es útil notarla. Pon ejemplos como vino y vivo. Y aquí viene lo curioso. En una prueba que incluye el material más adelante. Clasifica vino como ejemplo de sonido y largo. Mira. Y vivo también encajaría. Y no. Como sonido más sostenido. Así que bueno para ser coherentes. Con el propio material. Vamos a seguir esa clasificación. Vino ejemplo de I larga entendido veil.
Es bastante común que los materiales para enseñar idiomas usen digamos simplifications o etiquetas así corta larga. Puede ser una forma de ayudar en otra. Diferencias sutiles claro. Aunque la explicación fonética real si más compleja, no. Que si la tensión muscular. El punto exacto de articulación. Pero bueno, como herramienta inicial, puede servir. Sigamos con los ejemplos que di para practicar. Perfecto. Para practicar el sonido que llama y corta seguir. Estas palabras. Quien nos escucha puede intentar repetirlas. Niña. Rico. Chico. Piso yujum. Al decir estas palabras, podríamos pensar en eso. Una articulación quizá un poco más relajada. De la I y una duración normal. Sin alargarla. Y propone también un par de frases con esta I. El niño corre rápido. El piso está limpio. Mencionaba otra frase. Vivo en una casa pequeña. Pero claro si vivo como vino. La consideramos larga según su criterio. Mejor dar la fuera así exacto. Nos quedamos con estas dos. Para ilustrarlo y corta. Parece lógico sí, para no liar. Dentro del propio sistema que presenta la guía, centrarse en ejemplos claros siempre es mejor veo. Y ahora el sonido que llama. Y larga. Dice que hay que sostener el sonido un poquito más. Incluso se diría acompañarlo de una ligera sonrisa. Las palabras de práctica son vino, vida, línea río camino amigo. Aquí la instrucción. Parece apuntar a eso. Una realización de la I. Quizá con algo más de tensión sí. Y una duración que se note un poco más larga. Lo de sonreír bueno podría tener que ver con la posición de la lengua. Para la IQ es alta y adelantada. Y a veces es gesto ayuda. Y las frases modelo para practicar esta aji larga. Mi vida es tranquila. El río es muy largo. Tengo un buen amigo bien. Frases así cortas. Permiten practicar la palabra en contexto. Siempre es más útil que la palabra suelta. Ayuda a integrar el sonido en el habla normal. Y para intentar. Digamos afinar el oído y esa diferencia que busca. Seneler propone comparar pairs por ejemplo. Rico que corta. Río que es larga o piso corta. Línea larga yujum. Menciona también el par vino vida. Pero claro si ambas son largas. Según su criterio. Est par no serviría mucho para ver el contraste que quiere enseñar. Efectivamente, los pairs rico río y piso línea parecen más claros para mostrar. Y esa diferencia que la guía llama corta y larga. Al final lo importante para quien aprende. Más allá de la etiqueta. Es darse cuenta de que no todas las sí suenan idénticas. Y practicar para que sus vocals son claras naturales. Exacto. Muchas veces, los problemas vienen de la lengua materna, ¿sabes? Si tu sistema de vocals es muy diferente,
Pues cuesta adaptarse. Pero la claridad de las vocales en español es bueno. Essential para que te entiendan bien. Idea fundamental C center. Venga pasemos al segundo par de sonidos que la. Ya ve como problemático. La U corta frente a la U larga. De nuevo el enfoque en la duración. Pero también en la forma de los labios. Allí otra distinción parecida. Es interesante ver cómo la trata. Porque aquí hablamos de dos sonidos. Dos formas vocálicos. Claramente distintos en español. La o y la, U. Describe la o corta. Diciendo que los labios se abren un poco. Y el sonido es breve. Puede repetir estas palabras. Corto sol. Ropa loco. Boca. Se refiere al fondo o claro. En español estándar es una vocal posterior media. Y los labios están un poco redondeados, pero sin tensión. Y la duración pues la normal. La que la toca en la sílaba teca. Luna. Azul. Fruta. Cruz. T. Este es el fonema U. Es la vocal posterior más charada que tenemos. Y se necesita un redondimiento de labios. Más marcado que la O. Que la muy larga. Pues quizá es para enfatizar el contraste con la O. Y así en duración prescrita. O en la tensión que necesitas. Para que suene bien clara y distinta. Y para notar la diferencia. Sugar estos pairs de comparación. Solo corta azul y larga. Boca o corta luna y larga. Ropa o corta fruta y larga. Estos pairs sí que son muy buenos. Por contrastan directamente O y U. Aquí la diferencia principal no es tanto la duración, aunque puede verla, sino la calidad del sonido. La U es mucho más charada. Labios más redondos que la O claro, y confunder O y U. CQ puede levar a malentendidos serios. I. Cambia totalmente las palabras. Imagina confunder modo con nudo. O coro con cura. Conseguir una distinción clara entre estas dos es vital. Desde luego cambia significados por completo. Muy bien. Pues abordamos el tercer punto que señala la guía. La confusión entre los sonidos de B y V. Un tema vamos super recurrente. Sí. La famosa cuestión de la B y la V. Es una fuente constante de preguntas y avisos de información. Un poco contradictoria. Para quien aprende. Vimos que dice este material. La guía reconoce que en español moderno. Suenan muy parecido. Prácticamente igual, pero la mayoría dice. Pero insiste en describir lo que llama un pequeño matiz al articularlas.
basandos en la descripción más, digamos tradicional o prescriptiva. A verdisque para la B. Los labios se tocan suavemente. Bilabial. Y para la B. Los dientes de arriba tocan ligeramente el labio de abajo labio dental. Esa es si la descripción clásica. La Q se suele enseñar, basada en la diferencia que si existe en la ortografía. YQC se dan el sonido en otras lenguas, como el francés, el inglés, el italiano. Pero es crucial entender esto. En la gran mayoría de las variedades del español de hoy, tanto la letra B como la letra B representan un solo fonema, el fonema B. Veil. Y este fonema tiene dos maneras principales de sonar, según este. Un sonido oclusivo. BQ es cuando los labios se juntan y se paran rápido. Como al principio de palabra barco. O después de mon envío yujum. Y un sonido fricativo. Beta. Q es cuando el aire pasa entre los labios sin que lleguen a cerrarse del todo. Como entre vocals lobo avenue. Y ninguno de los dos suele ser el sonido labiodental. BQ describe la guía para la B. Es una aclaración importante. Si entender la diferencia entre la norma prescriptiva, lo que dicen las gramáticas de toda la vida, o como debería ser idealmente, y la realidad descriptiva, o si como hablamos de verdad los nativos. Exacto. En así el material propone practicar. Siguiendo esa descripción clásica. Así que vamos a ver los ejemplos. Para la B labios que se tocan. Barco boca BB. Bonito blanco. Palabras comunes que empiezan con B o la leven. Donde el sonido inicial. Sería el oclusivo B, C. Y para la V según la guía. Dientes de arriba tocando el labio de abajo. Vino viaje vicino vida vale. Ejemplos claros con la letra V. Aquí en el habla real. El sonido inicial, también sería. El búho oclusivo como en vino. Y si estuviera entre vocals como en avenue scenario. Beta fricativo. Igual que suena en avenue. Y sonido labiodental V es muy raro en español nativo. Salvo en alguna zona muy concreta. O en gente que fuerza la pronunciación por influencia de otras lenguas, o por altercorrección vamos. Entendido. Entonces aunque la pronunciación real no distingue B. La guía propone practicar como si lo hiciera. Aquí van algunas frases que mezclan palabras con las dos letras.
para practicar esa articulación. Diferenciada que describe. El barco está en el mar. Mi vecino tiene un perro. El bebé duerme. Me gusta mi vida. Haver un que es fundamental que el estudiante sepa que la distinción de sonido BV no funciona así para casi nadie hoy en día. Conocer la descripción prescriptiva que da la guía tiene su punto. Es cual principalmente por la ortografía se distingue rigurosamente entre B. Y esto es crucial para escribir bien. Además hay palabras que solo se diferencian por cómo se escriben. Son homófonas. Bello bonito. Y bello pelo. O tuvo el cilindro. Y tuvo del verbo tener. Claro es verdad. Quizá practicar es articulación. Ideal que dais la guía. Puede ayudar a fiar la ortografía. Aunque no refleje el uso común al hablar. Es un equilibrio si. Entender cómo suena de verdad pero. Conocer la norma escrita o la descripción tradicional. Y para consolidar un poco todo esto, la guía incluye una pequeña prueba al final. Dais que está basada en sugerencias de comentarios de usuarios. Serve para ver si se han entendido las distinciones, tal como las ha presentado. Una pequeña comprobación siempre viene bien. Ayuda a reforzar. A ver qué tipo de preguntas pon. La primera pregunta es: la palabra es vino. Corta o larga corta. Un momentito para pensar. Según la clasificación de la fuente que hemos seguido, la respuesta correcta es larga coherente con lo que dijimos al principio. Siguiendo la propia clasificación que es la guía en su prueba. La palabra es sol. Corta o larga corta piensen. La respuesta correcta según la guía es corta. Claro, clasificada como o corta en la práctica anterior. En contraste con la U larga. Y la tercera. Se escribe con B o con V. La palabra es boca. Boca. Listos. La respuesta correcta es boca con B. Esta última comprueba la ortografía. Q como decíamos. Si es distintiva y necesaria. Es una prueba sencilla pero repasa los 3 puntos clave que ha trabajado el material. Con su enfoque particular. La duración asignada a I, O, U. Y la ortografía de BV exacto. Y la guía termina esta sección con un excelente trabajo. Así que bueno. Extendemos esa felicitación a quien esté siguiendo esta exploración. Con nosotros y nosotros. Excelente trabajo. Reconocer el esfuerzo.
Siempre anima a seguir desde luego, haciendo una recapitulación rápida. Hemos visto las distinciones que este material presenta. Para las vocals, y, con esas etiquetas de corta larga. El par ou, también corta larga pero, reflejando las formas, o ayu. Y la descripción articulatoria clásica. Para diferenciar B y B. Hemos repasado los ejemplos. Las frases que da a practicar. Y hemos añadido un poco de contexto fontico. Para entender mejor qué significan. Esas descriptions. Y cuál es la realidad del uso. Actual en español. Y el material acaba con algunos consejos generales. Muy prácticos. La importancia de seguir practicando cada día. Intentar hablar despacio, y claro. Sobre todo al principio. Y no tener miedo y repetir palabras o sonidos. Hasta sentirse más a gusto. Son recommendations. Muy sensatas la verdad sin duda. Mejorar la pronunciación es un proceso gradual. Se basan dos cosas. La conciencia fonética. O si entender cómo se hacen los sonidos, y cómo suenan. Y la práctica deliberada. Constante. Prestar atención a estos detalles. Incluso a las simplificaciones como las de esta guía. Ayuda a afinar el oído, y la forma de hablar. Y el resultado. No es solo sonar mejor. Sino y esto es lo importante. Que te entienden más fácilmente. Eso reduce la frustración. Y te da más confianza al comunicar. La práctica constante es lo que convierte el saber teórico en una habilidad real para comunicarse. Muy bien dicho esa conexión entre la práctica detallada y la mejora real en la comunicación. Es al final lo que buscamos todos, no. Y como reflexión final quizá para quien nos escucha. Podríamos plantear esto. Hemos visto ejercicios con palabras sueltas, frases cortas. Pero como ir un paso más allá. De qué forma escoger activamente. Conscientemente. Hablantes nativos en conversations viendo pelis series. Oyendo música podcasts. Puede ayudar a interiorizar estas diferencias y matices de pronunciación. De una forma más natural, más integrada en el día a día. Esa es una pregunta excelente para cerrar. ¿Cómo pasar de la práctica controlada del ejercicio? Asimilarlo de forma natural. Escuchando. Observer y escoger atentamente. Como fly la habla real. Fiandos quizá en estos puntos que hemos tratado hoy. Podría ser una forma muy potente de complementar los ejercicios.
Justamente. Se trata de entrenar oído no solo para producir, sino también para percibir esos matices en su contexto natural. Y esa percepción más fina, a su vez, puede guiar tu propia producción de forma más intuitiva. Pues con esa idea sobre cómo seguir profundizando, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis detallado sobre aspectos de la pronunciación española, usando como base el material proporcionado. Esperamos que haya sido útil y haya aportado algo de claridad. Ha sido un placer como siempre explorar estos temas lingüísticos. Hasta pronto.